Yes, welcome my viewers to the upcoming artist shows, and today I've got the one and only King Willy. Yeah, Yes. he calls himself also the the Conky Master. Really. Yeah, Yes. Willy, welcome to our interview today. Thank you, Mr. Tony. Yes. Thank God to be here today. Yeah. To be make anything very openly. Okay. I have more things I need to talk about my people and about my people who see me. Yeah. Sometimes people you don't know me. Yes. But my name really is called William Wesonga. Yeah. I'm a boy from Marachi, Busia, Kenya. Yeah, you come from Marachi. Yes. Wow, that's awesome. But in artist name is just call me King William Falme, Mwana na Wahamba, Kongi Master. Jimmy is my dad. Yeah, I got that. Yes. Now, King Willy. Yes. We've been having so many controversies. Yeah. Going around the globe, around the social media. Yes. Specifically to talk about the Kenyan artists. Yeah. Yeah, we've been experiencing so many clashes between Kenyan artists. True. Take an example of someone like Willy Paul and Ringtone. Yeah, someone like Ringtone has been heading on saying things about Willy Paul and about his music journey, disgracing his music journey, and all this. What's your say about this? What do you say about this? Thank you, Mr. Tony, to welcome me for that show, upcoming show. Yeah, these are, if you don't know, if you're outside, you are watching Navahamba TV. Yeah. That's what you are watching now. First of all, wache tuongee tu kweli kama wasanii tuache beef. First of all, nataka kuchukua hii fursa kumtakia ndugu yangu Ringtone mema anapokuwa anaungua kule, amelazwa kule Dubai. Yes. Alienda kwa matibabu kidogo. Yeah. So that tunamtakia mema aweze kupona haraka. Yeah. Na tunawashukuru ni wazee ambao wametupigania kwenye hii industry ya music gospel. Yeah. Hao ndio waanzilishi, tunafaa ku appreciate kwa ila tu walipiga kwa maombi, by the way, walipigania, waliomba, walifanya nini. Na tunapo enjoy sasa, tunakula kwa yale matunda ile mzingo walituwekea kama upcoming. Yeah, okay. Yeah. So nakumbuka kuna wimbo mmoja Ringtone alitoa. Ulikuwa unaimba kuhusu msichana fulani, unasema Pamela, yes. Njoo kwa Mungu. Yeah. So kwa wimbo Ringtone alikuwa anamuomba msichana fulani aliyepotea arudi kwa Mungu. Yes. And afterwards this artist another artist came up, Willy Paul. Yes. Naye akatoa wimbo wa Sitolia. Yes, really. And the trend went on like that na akakuwa superstar. So nini unaona kinasababisha hasa msanii kama Ringtone kuwa katika ugomvi au kuleta mambo ya kumtakia Willy Paul mambo yasiyo ya kuleta uhusiano mwema au uwiano mwema baina yao wawili? Okay, Mr. Tony, vile nimesema mwanzo, tunashukuru kwa wale wote walitupigania like Ringtone, Didioin, Rafton, and so many things, and bila kusahau Jimmy Get. Yeah. So kile kiko ni hii. Yes. Ringtone mtu namheshimu sana. Okay. But let him own Ringtone. Ringtone tumekuwa tukiheshimu for long. Na tunashukuru kwa yale mliweza kutupigania mpaka wakati huu. Yeah. Tuna enjoy. Yes. But let him watch nikwambie Mr. Ringtone. You are not ambassador of God. You are not wewe si msemaji wa Mungu. So you are not here to judge the other artist. But ukisema hivyo kidogo Kimwili inatatiza, sababu kuna wasanii wengi wamekuwa wakifuatilia Ringtone na wanaamini yeye ndiye anawakilisha kwa gospel music. Nitakuwa nimekosea labda nikisema labda unamchukulia Ringtone kwa njia mbaya ukisema kwamba he's not an ambassador of God. Ringtone is ambassador of kivyake, personal. But it is not a sportsman of God. Because if you say he is ambassador or a sportsman of God, there are so many gospel in Kenya or in Africa. So everyone is ambassador.
but there's no artist like who talk to like ringtone, you know. So that to make something clear, ringtone, wewe fanya kilichokuleta, fanya kazi ya Mungu, wachana na Willy Paul. Lakini Willy, ringtone I think anaongea ukweli kuhusu maoni yake kuhusu Willy Paul, sababu anamkashifu sana kwa nyimbo zake. Anasema Willy Paul anaimba kuhusu tu wasichana and all that. Ukikumbuka ile post aliweka juzi on Facebook akisema Willy Paul unaweza lamba sijui nini, which I don't want to mention. Na nadhani ilikera sana Willy Paul kama sijakosea. What you know, kile sisi kama binadamu tuliumbwa, sisi ni wanadhambi, na haimaanishi si eti Willy Paul ndiye anafanya dhambi, na tusionekane ni kama Willy Paul ndio chanzo cha dhambi. So ringtone anafanya pia kama mwanadamu, kuna kila anakosea Mungu. Je, akati yeye amekosea, yeye anakoselewa na nani? So kile kiko tu ni mimi naweza tu ambia wasanii wenzangu, shughulika na kile kimekuleta. Kama umeitwa kuimba, imba, wachana na mwingine. By the way, long time ago, short time days nimeona amemwingilia kijana ambaye ameanza kazi juzi, Mr. Steve Simple Boy. Yeah, the Simple Boy. Anasema Mr. Simple Boy is another gospel. Yeye nani anaje ni gospel? Lakini tunaweza sema labda ringtone amekuwa na experience nyingi ya nothing like gospel industry. No. Amekuwa na I never accept this because when kanisa it is not means you are gospel. You are working the work of God. Because I don't know after Zailo umetoka church tujui ni kazi gani nyingine unafanya. But ringtone huwa ana post everything that he does almost every other hour on Facebook. So tunaona chenye anaendelea kufanya akiwa pale nyumbani kwake, pale nothing. Kichapatizi and all that. Hiyo ni maisha yake, atujui kabla afika hapa ako, because he is the only artist ambaye nimeona ako na maendeleo, anaishi Karen, ana mtu ako na future poa. Lakini yeye yote ringtone anafaa jiulize, kwa haya yote yeye ni mcha Mungu na nini, mbona apate bibi? Okay. Kama